Yeah, at this point maybe unaweza tuambia you had some issues ambazo zilikuwa zinakusumbua at that Yeah, point? it was psychological, depression combined with psychological issues za kukosa job, unaona, kukosa place ya kulala, kukosa nyumba. Unajua hizo vitu zote zikimerge up zikuwe into one, inakuwa ni kitu yenye mind haiwezi handle, unaona. That's why unapata vitu zilikuwa zinaenda way out of hand, but sasa vitu ziko in control. What's up guys, and welcome back to Mungai Eve Media, and of course this is your number one online TV. My name is Shiko Gitau, na hivi leo kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa kiniuliza labda wakati tulifanya story ya director Tiger labda mambo yalienda vipi, and of course kwenye comment section we had a couple of you guys who volunteered to help in one way or another, na hivi leo we are coming to you from Child Mental Haven because this is where Tiger amekuwa for the last couple of weeks. Tuko hapa hivi tujue labda mambo yanaendelea vipi, but I am sure as you're watching him already you can see the difference from the appearance, cause mimi mwenyewe najua nimefurahi. Tiger, mambo vipi? Poa sana, mambo mrembo. Mimi niko poa. Mko fiti? Anashukuru sana God that amekuleta tena kuniona, na pia nafurahi sana nimekuja kuona na mtu kama hivi. Mungai ni mtu wa maana, mtu wako na 700 over 700k subscribers YouTube, unaelewa, is a superstar worldwide. Na pia nashukuru sana and I'm humble for the opportunity for the Mungai Eve Media team to come through, and also happy to have Pastor Isaac, au sio? Pastor Izo, Pastor Isaac, mtu wa Mungu, au sio, mtu wa maana, amekaa kuniona manze. Na Tiger, sorry kwa kukatiza. Of course watu wamekuwa kiuliza labda Tiger alienda wapi. Hebu waambie umekuwa wapi the last couple of days. I've been in hospital, to be sincere. Na I've been up to the health issue. Na as you guys can see by your eyes, mnaona that there's a big difference between the previous interview nilifanya na Mungai Eve. So nasema shout out sana walinifanya interview ya kwanza Parliament, na ya pili wamefanya Norfolk Fairmount, ya tatu tuko hapa Child Mental Haven Hospital. Yeah. And looking at what I have in hand, of course, ni reports from the doctors, and I can tell you because tukianza kuwa sincere, looking at the comment section of the first video ambao tulifanya, wengi walikuwa nasema kwamba director Tiger wa kitambo na wa huo wakati ambao tulifanya interview ni tofauti, na wengi walikuwa nasema labda because it was drug addiction. But let me tell you, I have a drug test right here, zote ziliturn negative. But jambo ambalo lilikuwa likimsumbua labda director Tiger ilikuanga depression, and of course tuko na daktari. Daktari, unaweza karibia tu tuambie tu moja mbili about what has been happening. And yes guys, it was not drugs but depression. Maybe daktari unaweza jintroduce. Pole tu kuleta kiti. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Luliku Musumi Alvin. I'm a mental health and psychiatric nurse. Tumekuwa na Tiger previously for almost 3 weeks now. As we talked earlier, niliwaambia alikuwa na issue na depression. Depression is a normal thing, but inafika at some point ile extreme inaweza kupanda. Kila mtu anapitia stress ya day to day life, yes. So tulimsaidia kidogo. We are in the process of kumsaidia. From the last time we saw him, yuko hivi amebadilika, you can see from physical appearance. Psychiatrist wamemuona, physiotherapist wamemuona, occupational therapist, kila mtu, the multidisciplinary team as I told you earlier. Na kila mtu report yake iko very positive. Talking of depression, maybe umetuambia kwamba kuna levels. How bad was Tiger's state? There is a condition called major depressive disorder. So yake ilikuwa hiyo major. From the point he came up to now, you can see when he can smile, anaweza vibe na watu vizuri. Ile siku akikuja akwa hivyo, alikuwa gloomy, hataki kuonana na mtu, anashindwa kulala. Sasa analala vizuri, very peacefully, anakula vizuri. You can see even from the physical appearance, results ziko. Yes. Thank you so much. Thank you. Umeanza kuunga.
Labda sorry for that, Taiga unaweza tuambia? It's okay. Iko sawa. Unaweza tuambia labda progress imekuwa wapi ama imekuwa vipi, but before we get there you can tell us like unaamkanga saa ngapi, unafanya nini, mambo kama hayo, because I know hapa hivi mnakuanga na schedule, si ndio? What do you do after waking? Definitely, asante sana. First and foremost nataka niseme thanks to Mungai Eve Media because wamesimama na mimi, you know, to get a media house that will stand with you when you are really in need is really hard. Na nasema asante sana for their concern. So kwanza hapa tuko na program of course hospitali na kuna doctors programs depending with their different duties hapa Child Mental Haven. Na nimeweza kufit in with their duties after some time, almost 2 weeks, because mi ni human pia unajua, na ile time nililetwa hapa I was really in a bad condition. Nilikuwa niko na a lot of sleepless nights, so nilikuwa na usingizi mingi kwa system, so definitely things were not running well. Nilikuwa sikuli balanced diet, sikuli on time, silali on time, unaona. Nikilala nalala wasiwasi because nilikuwa nalipa lodging sometimes. Unajua lodging nayo ikifika asubuhi unabishiwa, we ni saa ya kuosha. Na saizo labda uko na boxer bado ama short, ndio nataka uvae kiatu hata au washi kiatu, saa zingine unatoka lodging hujaosha kiatu. So hiyo imenisaidia sana. Niko na place poa, nalala place poa, na kula fiti, balanced diet, na nashukuru sana doctors wamenivumilia because there's a time nilikuwa na some spiritual attacks, unaona, nikajaribu kuruka fence, unaona. Kumaanisha uliwahi jaribu kutoroka? Yeah, it was spiritual attacks of course. Unaona, huwezi kuwa umeletwa place usaidiwe and then ati wewe utoroke na ni place unasaidika. Unaona, it doesn't make sense. So ukiangalia it's a spiritual attack, unaona. Ndio blame it to me, but to me I know it's because you see with the ministry now comes a lot of spiritual attacks, unaona, because zile some of us tuna hold in the society. Pastor Isaac anaelewa hii kitu. Zile roles tuna hold ni kubwa sana kwa society. Tume influence the gospel in a very big way, unaona. Having a song like Umenifanya Ning'are Christina Shusho with a groove, with Safaricom award for God. Nikitupia shetani mali yako huwa anasikia wivu sana na huwa anatamani apewe chance ya kupewa mtu kama mimi aninyonge. Labda Taiga, tukisalia tu hapo hivyo, daktari ametuambia the first time uliweza kuja hospitali hauko unafurahia mandhari, yani you are not comfortable with the fact that umeletwa hapa hivi for examination. Maybe because at this time maybe unaweza elewa a little bit, at that point unaweza sema you had I would say some disturbing issues in mind. Sorry again, at what point? Wakati uliletwa hapa hivi, daktari ametuambia you are not so happy being here. Sometimes hutaki kuona mtu unakaa peke yako, labda hulali. Umetuambia pia you also tried to kutoroka hapa hivi. Yeah, at this point maybe unaweza tuambia you had some issues ambazo zilikuwa zinakusumbua at that point? It was psychological, you know, depression combined with psychological issues za kukosa job, unaona, kukosa place ya kulala, kukosa nyumba. Unajua hizo vitu zote zikimajap zikuwe into one, inakuwa ni kitu yenye mind hezi handle, unaona. That's why unapata vitu zilikuwa zinaenda way out of hand, but sasa hivi vitu ziko in control. Nimeombewa sana na Pastor Isaac, thanks to Pastor Isaac mwenye amesimama na mimi sana kwa prayers na kwa support financially, na amenisure sikosi food whether I'm outside there. Hata pale Jiendara alikuwa ananinunulia, wase walikuwa wanaona sana, wase wa Jiendara after 40 hotel wanajua story, alikuwa ananinunulia sana food, ananiambia ingia hapo uketi huku, sit down fast and eat, unaona. Na sometimes alikuwa ananipea hata 1k, but 1k nitashindwa venye hata pia imeisha juu pia my mind is not right, unaona. Hiyo 1k nitaenda nilipe tu lodging, nalipa lodging ya 500 shillings, unaona. Na hiyo lodging yenyewe natoka tena 6 mapema, unaelewa, na nimeingia late, nimeingia juu almost 11 ama 12 ya usiku. So unapata things were not running well, but now things ziko underway, ziko fresh. Nashukuru Mungu sana pia, Jaja ameplay role yake.
amenipatia family na friends, unaona, kama for example Pastor Isaac, Mungai Eve, unaona, Shikugitu na our brother the cameraman, unaona, wamekuwa my family, unaona, na hiyo ndio family yenye naweza sema it's my real family, unaona, because sijaona brother yangu ama sister yangu hapa. That was actually my next question. You have been here for almost 3 or so weeks. Labda familia unaongeanga nao, I'm talking about your relatives. Do you talk to them? Wanajua uko hospitali ama iko vipi? Yes, I talked to my dad yesterday. Mr. Henry Minde ni mtu anafanya kazi CBD. Lakini pia naye kwa busy schedule zake pia haja find time kuja kuniona, na pia simblame, na pia ni poa pia. Na pia ni kitu nasema ni thanks, pia ni fiti sana. Ni pia inanionyesha maisha venye iko, because yeye ndio my biological dad. Na pia simblame kwa sababu kuja kuniona, lakini pia yeye kwa sababu kuja kuniona pia inanipea answers mingi, unaona. Na pia nashukuru God because pia amenionyesha wale watu pia mimi nafaa nihangaikie na niwe nawafuatilia sana. Ni wale watu wamenifuatilia kwa hard time yangu. What about for mom? My mom sijaongea naye because we spendi kumpea stress, unaona. Ni mtu amezaa watoto 9, mimi ni first born. Ni mtu nikimongezea stress nimpigishe stress, yani niko hospitali tena anaweza hata shikwa na stroke, unaona. Siwezi penda nimpe pressure. Yeah. Kufikia sasa, labda director, ningependa utuambie what have you learned so far? But I think I'll come to that question. Kuna kitu ambacho hujatuambia. Ukiamka umetuambia about the programs. Like hebu tuambie like in a day, labda ukiamka, kutoka kuamka unafanya nini? For example nikiamka kama today, a good example ya leo. Ni vizuri kupeana example na vitu realistic. Like today nimeamka asubuhi, nika pray, nikaingia shower. Of course nimeingia shower asubuhi, nikaoga vizuri, hot water, hot shower. Niko na soap, nimeoga na soap ya Geisha. Nikasikia niko fresh. Nikafua my few clothes na Sunlight zenye zilikuwa dirty tops. Nika outside, hata sasa jioni nafaa nizitoe kwa clothline pale backyard hapo kwa hospitali, kuna place ya clothline mzuri. So nikatoka hapo nikaenda kwa TV, nikaanza kuwatch some videos zenye nimefanya, kama umenifanya ning'are, Christina Shusho, Bahati Mama, Mtoto wa Mama, Simbo Ade na Sogea. Nika watch some videos zile nimefanya Masidilai. I normally watch my work because mimi nikifanya job wanafanya kitu napenda. So huwa inanipatia mzuka niende YouTube bado ni search juu nilifanya kitu kitu naweza taka kuona, si kufanyia wasanii kitu yenye wao wanataka kuona tu. Ni kitu mimi nataka kuonanga kwa TV yangu, nikiswitch on TV ama nikipitia mahali visual, nataka kuona video kama Ndio Yako ya Gloria Mliro. So nikafanya Ndio Yako. So nikiamka asubuhi na watch Ndio Yako na feel vizuri, na feel better kuwa part of a good project for God. After maybe a review of some of your work, what do you do later? From that na take tea, because tea our kitchen chef wamefika, Dr. Stroke chef. Daktari chef wamefika, ameandaa mambo yake, chai nini. As the cleaning the entire facility inaendelea, mimi niko pale kwa the dining area. I take my tea. After taking my tea, from there I have my files. You got them, I have my files. So from there nafuata daktari anipe program yenye yako nayo for the day. Akiniambia bado ana run up some errands, mimi naweza kuwa a bit busy bado niki write up some things on my dictionary. I have my diary. Wanaandika some things, the plan of the day, how I want the day to be, what I'm expecting, if I'm supposed to call Pastor Isaac or I'm supposed to call Shiku, if Mungai Media, I'm supposed to do this. So normally kuna write up yenye nimefanya. Hata ukiangalia here, let's show them by the... Sorry. I saw... Now, apart from that pia, tukiangalia palivo side ya daktari, you have programs. Like for example here, uliweza kuniambia like daktari alikuambia you... Yeah, like you see hapa pameandikwa today's schedule. So wanafanya hiyo write up. So kabla cameraman anaona anaweza zoom kwa mbali. Kabla anything it take place, wapia mimi nimeandika. Nimeka at least the schedule. Niko na schedule yangu yenye najua what I'm supposed to do kama mimi
apart from the doctor's schedule, but the hospital definitely has a program that is running yenye daktari ako nayo. So far, labda what is that one thing ambayo umejifunza from this facility, from the doctors, from wale watu ambao umekuwa nao close to you? Nimejifundisha patience pays. Yeah. Because madaktari wako patient sana na wewe. Ama na it's called the what? Doctors are patient with the Patient. the patient. They are patient with the patient. Patient with the patient. Yeah. Patient with the patient. So patient with the patient, patience pays. Hiyo ndio kitu nimejifundisha. It's good sometimes unaweza kuwa pia wewe ni mtu educated ama unaweza kuwa wewe ni mtu ume explore the world sana. But listening, one thing bado nimejifundisha na wanajifundisha every time. Listening, when you listen, you learn. But when you talk, you're only repeating yourself. You're only repeating yourself. When you listen, you learn. But when you talk so much, you're only educating others and you're only repeating. So choose to be educated. Choose to listen more. Choose to get more information, to learn more. So ni kitu bado imenifanya nika humble zaidi na imefanya saizi nakaa nao at peace. Tukiitisha kama ni mkate tunapiga mkate, daktari anajua. Piga mkate mzima, story ya kupiga mkate mzima na chai peke yako. Piga ugali kubwa, ugali ya Mluya. Pastor Isaac anajua zile ugali zenye amuonani mpaka mmalize ndio msalimiane. Ugali kisha ndio mnasalimiana. Ndio mnaonana uso. Alright, so guys, umeweza kujisikilia mwenyewe from Director Tiger, umeweza kusikia history yake, and of course mimi naweza sema the first times tuliweza kufanya interview na yeye hatukuwa tunamuelewa, but at least right now tunaweza kumuelewa. And as we talk, by the way, treating mental health issues, you all know, is quite expensive. So we have a pay bill number going around to help Director Tiger get back on his feet once again. So the pay bill number, if you're out there, you want to chip in one or another, it is 8198191. Account name, your name. Pay bill number 8198191. Account name, your name. So if you have something small ambayo unaweza kumsaidia director, unaweza tuma hapo hivyo kwenye pay bill number 8198191. Account name, your name. But before we finish up, najua hii safari hujakuwa ukitembea peke yako. You have a team of people ambao wamekusaidia in this whole thing. Yeah. Waongeleshe pale hivyo. Wataje pia? Tunasema shout out to the man of God. Au sio? My emoji wanakujanga namba 1 pia. After God ni my emoji. Pastor Isaac. Unaelewa? Pastor Isaac amekuwa ni msee mmoja amazing sana kwa life yangu. So list inaenda hivi, kwa wale wote wameni support, asante sana. Mr. Rington na Poko, Pastor Isaac, Evans Wangunda, Kaspuli, Kabondo, Hezra, Steve Mutinda, Bonnie Akoyo, and everybody, Jendar, Massive, Eve Mungai, Media, Shiku Gitao, Shiku Gitu. Mimi namuita Shiku Kitu. Nyinyi mnamuita Shiku Gitao, lakini mimi namuita Shiku Kitu. So nasema asante sana kwa Shiku Kitu. Kwa kunifanyia interview na kufollow up on my life, you know. For someone to take the time to follow up on your life is not a joking matter, au sio? So we bless God for her. Last but not least, Child Mental Haven, au sio? God bless you. So you have had it yourself, guys, from Director Tiger. Of course, hii safari hajakuwa akitembea peke yake. Tumekuwa na msanii Rington na Poko, tumekuwa na watu kama kina Pastor Isaac, Kasipul, Ezra, watu ni wengi, KRG the Don. Yeah, tuko na watu ambao wameweza kumsaidia in one or another, but still, as we finish up, as we wind up, remember the pay bill number is 8198191 and account name is your name. Send something small tuweze kumsaidia ndugu yetu Director Tiger aendelee kutufanyia kazi nzuri. Until next time, I've been your Shiko Gitao. You can find us on all platforms at Mungai Eve Media. You can find me too at I_am Shiko Gitao.